Good morning, children. How are you? In our lesson today, we're going to do exercise number 3. We're going to talk about what's the weather like in different places in Jordan. رح نتكلم عن حالة الطقس في أماكن مختلفة من الأردن. And we're going to do some exercises in our activity book. Now, open your pupils book, page number 20. Exercise number 3. Ask and answer. Ask معناها اسأل and answer معناها أجب. هلأ في هذا التمرين مطلوب منا نتكلم عن حالة الطقس في أماكن مختلفة من الأردن. للسؤال رح نستخدم أداة السؤال What's the weather like؟ وبدأ أحدد اسم المنطقة. ومطلوب مني عشان أجاوب على هذا السؤال أكون جملة تتكون من حالة أو حالتين على الأقل للطقس باستخدام it is أو it isn't. It isn't. يا إما بحكي it is windy زي ما هو بحكي أو بحكي it isn't windy. It is windy معناها إنه الجو عاصف. It isn't windy معناها ليس عاصف. بس لازم على الأقل نكون قادرين نحكي جملة تتكون من صفتين على الأقل. Now look at the picture. What's the weather like in Irbid? Irbid. What's the weather like in Irbid? إذا بدي أعطي معلومة مؤكدة بحكي It's rainy. It's rainy. لأنه شايفين الأمطار فأنا بحكي عنه It's rainy. إذا بدي أنفي ممكن أنفي باستخدام it isn't. In Irbid it isn't hot. It isn't hot. الجو مش حامي. It's rainy. It's Now what's the weather like in Petra? What's the weather like in Petra? It's cold. It's windy. كيف عرفت إنه cold and windy؟ من هاي الصورة عرفت إنها windy ومن صورة الميزان الحرارة ولونها أزرق عرفت إن درجة الحرارة باردة ف it's cold. It's cold. It's windy. طبعا حالة الطقس هيك وين؟ in Petra. And what's the weather like in Aqaba? What's the weather like in Aqaba? من شكل الميزان هذا أتوقع إنه it's hot. In Aqaba it's hot. الجو حامي. ممكن نعطي صفة تانية؟ Okay, it isn't cold. That's good. Cold. It isn't cold. يعني جو مش بارد. It's hot. جو حامي. ممكن أحكي it isn't rainy. It isn't windy. It's sunny. هدول الصفات كلياتها تنطبق على the weather in Aqaba. Now what's the weather like in Salt? In Salt, it's rainy. It's rainy. It isn't hot. It isn't hot. It's rainy. ممكن نحكي it's windy. Now who can tell me what's the weather like in Amman? What's the weather like in Amman? Good. It's windy.
Now let's do exercise number 8 in page number 22 in our activity book. Read, look and match. read اقرأ look بدنا نطلع صور and match بدنا نوصل السؤال للإجابة المناسبة لحالة الطقس. In picture number 1, what's the weather like? What's the weather like in this picture? شايفين صورة الشمس وميزان الحرارة هذا بدل على إنه درجة الحرارة مرتفعة. So we say it's hot and sunny. It's hot and sunny. So the answer is it's hot and sunny. هو حامي ومشمس. And what's the weather like in picture number 2? شايفين هاي الصورة بتدل على إنه الجو windy. وهاي الصورة بتدل على إنه الجو sunny. So what's the weather like in this picture? Good, it's sunny and windy. وين هاي كلمة it's sunny and windy? Bravo, D. Now what's the weather like in picture number 3? صورة الميزان هاي بدليلي إنه درجة الحرارة مرتفعة. So it's hot. It's windy. So the weather is hot and windy. It's hot and windy. إذن وين الخيار اللي بيحكي لنا it's hot and windy? A. Good. Now what's the weather like in picture number 4? صورة الميزان دلتلي إنه الطقس بارد. وهاي الصورة دلتلي إنه عاصف. So we say it's cold and windy. It's cold and windy. What's the weather like? What's the weather like? It's cold and windy. P. Now let's do exercise number 7. Read and complete. بالبداية خلينا نقرأ الأفعال موجودين عندنا في البوكس. ride معناها ركوب. make معناها يصنع. play يلعب. eat يأكل. هلأ خلينا نقرأ نستخدم الفعل المناسب. 1. In autumn, I play in the park. I play in the park. في فصل الخريف أنا ألعب في الحديقة. Picture number 2. In spring, I ride. Good. I ride my bike. أركب دراجتي. In spring. In picture number 3. In winter, I make. Good. make معناها أصنع. A snowman. In picture number 4. In summer, I إيش هو الفعل المناسب؟ Excellent. eat ice cream. انتبهنا إنه كل مرة إحنا بنستخدم الفعل المناسب ليوصف لي الأكشن يلي في الصورة. هيك طلاب الحلوين بنكون خلصنا. يعطيكم ألف عافية. Goodbye.